Good evening, ladies and gentlemen, dear colleagues. I have the great pleasure to open this panel, which is dedicated to collective defense and the regional context, the security regional context, and how we prepare for the challenges coming, how we prepare for the next NATO summit in Warsaw in July 2016. And I am very honored to have a very distinguished set of panelists with me here. First of all, Minister Børge Brende, who is the Minister of Foreign Affairs of Norway, and I'm honored to welcome you. Thank you so much for being with us here today. Minister Duša, the Minister of Defense of Romania, but also Sorin Ducaru, Assistant Secretary General of NATO. And thank you so much for all of you for joining us in this very important plenary session. If we look to the security developments over the last couple of years, we see that the landscape has changed completely. The illegal annexation of Crimea has been a game changer. The conflict in East Ukraine continues, unfortunately, unabated. And we have seen in the last months and weeks an upsurge in fighting along the line of contact. Russia is developing its military and announced an increased presence in the Black Sea and also in the High North. We see also terrorism growing in the Middle East and elsewhere, with Daesh continuing its violent fight against Western values, and not only. At the same time, we look with concern to the migrant flows from North Africa and Middle East arriving in Europe, using the Mediterranean Sea and the Balkan connection as gateway routes. I would simply say that Europe is facing vital threats both from the East and from the South. And we need to respond to all these swiftly, jointly, and in deep synergy. NATO response, adopted in Wales, demonstrated the Allied determination to react to the challenges posed the Euro-Atlantic security. We have increased our readiness, put in better shape our planning. We created hubs on the eastern flank, able to receive the very high readiness joint task force. Romania, together with Norway, has actively contributed to shaping these decisions and is benefiting of Allied presence. And today we have activated the Romanian NATO Force Integration Unit, and other allies in the East have done the same. However, the question is, have we as NATO done enough? Is the Readiness Action Plan enough, or do we need to talk seriously about further NATO adaptation to the long-term risks? In our view, NATO needs to continue the adaptation process, enabling itself to deliver a strategic approach, and with that I'm not referring solely to the military side, which remains of paramount importance, but there is still more to be done. We have our partners in the East and in the South, which are looking up to us for solutions, for them to better shape their defense capacity building efforts. We have aspirants knocking at our door for membership. Some of them have put in tremendous efforts, and they have invested in reforms, in participating to our collective defense. What do we say to Montenegro at the Foreign Affairs Ministerial in December? What do we say to Georgia at the next NATO summit in Poland? We have to tackle an ever more assertive Russia, using hybrid means to achieve its objectives. We have our eyes focused on the Black Sea, which is a key component of the Euro-Atlantic security, and where we see an accelerated process of military built-up by Russia. There is also more to be done in terms of NATO-EU coordination and cooperation. All these represent areas in which the Romanian diplomacy is working, and we expect some results at the next summit in Poland. Dear colleagues, ladies and gentlemen, I wish to express once again my personal gratitude to Mr. Børge Brende, Minister of Foreign Affairs of Norway, for his presence at this meeting and for his availability to share his thoughts with us on these important issues. He has been Norway's Minister of Foreign Affairs since 2013, after serving several years as Minister of Environment and Minister of Trade and Industry, and after being a long-standing member of the Norwegian Parliament. Mr. Brende held also the position of Managing Director of the World Economic Forum.
And I would like to take this occasion to personally thank you, Minister Dear Borge, for your sincere friendship and for the excellent relationship we have established. And I'm glad to see the ascending trend of our bilateral relations through the political investment that has been made, especially in the last years, in accordance with the status of both countries as NATO allies and partners within the European Economic Area. So, Minister Brende Dear Borge, we are looking forward to hearing your presentation on Norway's vision regarding the security challenges in the Euro-Atlantic area. Good afternoon. It's great to be in Bucharest again. I was here a year ago, and thank you for greeting me with so much warmth, both on a personal level, but also the weather is a bit different from here and in Oslo. Dear Foreign Minister, dear Bogdan, Minister, Assistant Secretary General, and Excellencies. It is a great honor to be here to speak to such a distinguished group of ambassadors. Let me start with the 1980s, when I got engaged in politics. What I stand for today as a politician and a citizen was formed during these dramatic years in the 80s by the Cold War, and most of all by the political earthquake that ended it. The fall of the Berlin Wall transformed Central and Eastern Europe, and it transformed European security. What belonged together was united. The reach of peace, freedom, trade, and democracy was extended. It opened borders and demonstrated that the true path to prosperity and security is cooperation, not confrontation. Win-win perspectives prevailed. These values are the foundation of my political platform. That's maybe why we also get so well along with this foreign minister, the former foreign minister that I see on the front row. I just spoke with the president. I think we all believe in these values of freedom, democracy, and also the right of the people to decide on their own destiny. I think these principles should be at the core of any nation's foreign policy, be it great powers or smaller countries. Unfortunately, not all leaders share this perspective. That is why foreign policy must be a matter of striving to uphold and protect democracy, international law, and the right of any citizen and any country to choose its own path. It's a great pleasure, again, to be here. These meetings that you have been taking part of now, I guess for a couple of days, I think represent an excellent opportunity to reflect on where we stand and what has happened over the last year, and to consider what lies ahead. Winston Churchill once said that the farther backward you can look, the farther forward you're likely to see. And I think he's right, or was right. As was said, relations between Romania and Norway are excellent and have been strengthened substantially over the last decade. Not least, our membership in NATO and our cooperation under the EEA and Norway grants have been important catalysts of this. The fact that the world is changing is nothing new. As ambassadors, you know this. But I think the changes seems bigger now, more rapid, more unpredictable. It is several decades since we experienced so many crises and threats to our security. On Europe's southern periphery, states are disintegrating and terrorists aspiring to statehood. This poses us an unprecedented threat to global security. Not since the Second World War have so many people
been forced to flee their homes. This is affecting the whole of Europe and some more than others. In the East, Russia is stepping up its attempts to control the foreign policy and limit the sovereignty of sovereign neighbors. Moscow actions have rocked the security architecture that Europe has enjoyed for a quarter of a century and challenged the international legal order that so much stability and prosperity is based upon. So-called spheres of influence can have no place in the 21st century. Romania and Norway face the same changing security landscape in Europe and globally. As European partners and NATO allies, Romania and Norway will continue to face these challenges together. Next year, leaders of 28 European and North American democracies will share the same table in the very city where the Warsaw Pact was established. The symbolic effect could not have been more forceful. The unique combination of its military strength and the power derived from our values and sense of solidarity makes NATO the most successful alliance of democracies ever seen. After two devastating world wars, the founding of NATO and the EU enabled Europe to accomplish what for centuries seemed impossible. Few places have experienced so much conflict and carnage as Europe. As President Rompuy put it, war is as old as Europe. Our continent bears the scars of spears and swords, cannons and guns, trenches and tanks, and more. But NATO and the EU made Europe a peaceful place, assisted by the extension of world trade and the rise of a rules-based world order led by the United Nations. This process continued after the fall of the Berlin Wall. Former foes became partners, partners became allies. NATO's partnership policy is one of its greatest success stories. And it continues, as it must, in the Balkans, in Moldova, in Ukraine, in Georgia, where I'm heading tonight, and outside of Europe's borders. I'm heading there after a dinner and some good Romanian food. But based on this, I think we can clearly say that Europe has not come far enough. Creating a Europe whole, free, and secure is still work in progress. And we have been through a lot of challenges the last years. Ukraine, Moldova, Georgia, and others cannot be left on their own. In a world of win-win, a prosperous Ukraine or Moldova that is trading with its neighbors would be good news to all their neighbors, contrary to what some of these neighbors might believe. I commend Romania's commitment to Moldova, Georgia, and Ukraine's political association and economic integration with the EU. In the 1990s, we hoped that Russia would take the same leap as you have taken, into democracy and a society based on liberal values. But for a long time, we have seen Moscow choosing a different path. And you know, Norway and Russia has a common border, and we do have collaboration and cooperation, but we also have seen that there is a different path than we had hoped for. In 2014, we saw more clearly than ever what dramatic consequences this also would have for Russia's foreign policy. The tragic conflict in eastern Ukraine
is not a result of problems within Ukraine. It is a Russian problem. We all share an interest in constructive relationship to Russia. Years of cooperation in the NATO-Russia Council bears evidence to the fact that we have tried, and not without results. It is crucial that we maintain unity in our response to Moscow's actions. An isolated Russia is in nobody's interest, and Norway supports measures that can bring relations back to a more constructive course. But as long as there are no indications of changes in Russia's conduct that could justify changes in our response, there should be no change in our response. The key is with President Putin. He has to change policy, and then we can also see a normalization. Norway still cooperates closely with Russia in a number of areas, such as nuclear safety, in the environment, and fisheries management, and we will continue to do so. The best response we can give to Russia's violations of international law is to promote the development, among others, of a thriving Ukraine. That is also why Norway has increased our support to Ukraine sevenfold in 1.5 years. The best example and the best result would be that Mr. Poroshenko is successful in his reforms. At the Warsaw Summit, NATO will continue to do what it does best, to adapt to changes in the security landscape and to the challenges of tomorrow. We must further strengthen our focus on collective defense. Norway has a robust defense budget and a high investment share and makes significant contributions to NATO's activities. Together with Poland and Turkey, we're the only NATO countries that have not reduced our defense budgets during the last 5 years. And we will increase our budgets in the coming year due to the new security landscape we are now facing. We are contributing troops to NATO exercises to test its new rapid reaction force, and we are assisting our allies in the East by providing fighter planes for air surveillance. NATO must develop its set of tools and offer more assistance to partner countries in the South that are threatened by conflict and extremism. We look forward to working with Romania on enhancing NATO's capabilities at sea, including in the Black Sea. The current crisis showed the importance of improved situational awareness, as I said, be it in the Black Sea, the Baltic Sea, or in the Arctic. We need to speed up decision-making processes. NATO's political influence is dependent on its military capabilities. Let's not fool ourselves, and vice versa. The credibility of the alliance rests on its ability to defend all its allies. It must never lose this credibility. Yesterday and this morning, I met with my Nordic and Baltic colleagues in Copenhagen, just coming from there. Russian activities in and around the Baltic Sea was high on the agenda, as you probably would anticipate, knowing also the Baltic foreign ministers. In the Arctic, the situation remains more predictable. We experience increased military activity from Russia, but at a much lower level than during the Cold War. In questions regarding the settling of overlapping claims, all Arctic states, including Russia, have pledged their commitment to the law of the sea. We follow developments closely, but our ambition is to keep the High North as a region of cooperation, low tension, and respect for international law. Respect for international law is one of the 5 pillars upon which Norway bases its foreign policy. The others are security, promotion of our economic interests, fighting poverty and developing countries and weak states,
and combating climate change. These 5 are deeply intertwined. In fact, there can be no prosperity without security. And security is a prerequisite for prosperity. In a globalized world where conflicts can be exported as quickly as cars and toys, the security and prosperity of one country depends more than ever on the security and prosperity of other countries. That is why combating poverty in developing countries and contributing to peace and reconciliation efforts are among the best investments we can make. Look at Syria, a middle-income country 4 years ago, today a humanitarian catastrophe. What if Kofi Annan had got through his plan in August 2012 and this catastrophe could have been avoided and the UN Security Council were able to really act when it was necessary? As I said, we base our security on a robust national defense and our NATO membership. But in a modern world, security policy is about so much more. By trading and cooperating with others and by managing resources in a sustainable way, we strengthen bonds between nations and remove sources of conflict. Defense of international law is, in fact, our first line of defense. Together with the expansion of world trade, which has increased the interdependence of nations and their sense of common destiny, growing respect for international law has resulted in prosperity and security for most nations. Countries still compete, but the national interests are better served through cooperation, through adhering to the rules of the game, and through taking win-win perspectives. Zero-sum thinking leads to stagnation. We live in a world of great paradox. Never before have so many people on this planet enjoyed so much progress and prosperity and cooperation. At the same time, we are facing more threats to our security than we have done since the end of the World War. Part of the reason is that some countries, especially in the Middle East and North Africa, are lagging behind due to human rights abuses, poor governance, and the lack of jobs and equal opportunities. These zones of stagnation and the growing contrast between them and the world of progress are where we must look for the explanation to the paradox of our time. Furthermore, technological progress that has otherwise served humanity so well also strengthens the ability of those who want to destroy. This is the complex phase of the new security landscape. We must meet these threats with rapid and resolute action. Like many other countries, Norway has chosen to contribute to the training of Iraqi security forces. I was there last weekend with our Minister of Defense, and we know that what traditionally was foreign policy has become domestic policy in and as a result of the new security landscape and the threat of terrorism. So we need to also make sure that fragile states don't melt down, and we need to also make sure that terrorism is fought with all measures that are available, but of course under the umbrella of human rights and international law. But I think we all have to admit that in the long term, the fight against terrorism and violent extremism can only be won through persistent efforts to create growth, jobs, and understanding between people of different faiths and persuasions. We must stick to the principles that have served us so well: the promotion of trade, cooperation, human rights, international law, while at the same time looking for new and firm ways to answer those that see the world differently.
Thank you. Thank you so much, dear Minister, for your message. I'm looking forward to the answers to the questions that are going to be addressed to you. And now I have the distinct pleasure to give the floor to my colleague, Minister Mircea Dușa, the Minister of Defense. Domnule Ministru, nu vreau decât să spun că apreciez în mod deosebit modul în care ministerele noastre lucrează împreună. Spuneam chiar colegului norvegian că parcă am fi un singur minister cu două componente, una externă și una de apărare. Domnule ministru, aveți cuvântul. Sunt la fel de bun ambasadori în lume. Da. Domnilor miniștri, excelențele voastre, doamnelor și domnilor ambasadori, îmi face o plăcere deosebită să ne revedem la București, având în vedere că ne vedem destul de des, acolo unde dumneavoastră vă desfășurați activitatea și reprezentați România, și că trebuie să vă mulțumesc pentru felul în care promovați relațiile bilaterale la nivel politico-militar cu statele pe care le reprezentați. De asemenea, trebuie să vă mulțumesc pentru felul în care colaborați cu atașații militari în vederea realizării obiectivelor și a relațiilor pe care noi le avem prin tratatele bilaterale cu statele din NATO, din Uniunea Europeană sau cu parteneri ai NATO sau ai Uniunii Europene. Sigur că tema de astăzi se referă la securitatea regională și la măsurile pe care NATO le-a luat după izbucnirea crizei din Ucraina și experiența românească în domeniul militar în vederea aplicării măsurilor de reasigurare pe flancul estic al NATO și al Uniunii Europene. Așa, după cum știți, Europa se confruntă cu mai multe pericole și că situația de securitate și situația politico-militară s-a schimbat mult și că atât NATO cât și Europa trebuie să-și adapteze politicile de securitate la noile provocări. Când vorbim de flancul estic al NATO și al Uniunii Europene, vorbim de criza din Ucraina și faptul că situația de securitate pe flancul estic s-a schimbat foarte mult. Când vorbim de flancul sudic, vorbim de conflictele care există în Libia, în Siria, în Orientul apropiat, în Balcanii de Vest și posibilele amenințări de pe flancul sudic din această zonă datorită acestor conflicte și vedeți ce se întâmplă în aceste zile cu fenomenul de migrare și cu imigranții de ordinul zecilor de mii care se îndreaptă spre Europa și discuțiile care trebuie să existe la nivel european pentru a face față acestui val de migrație, dar și discuțiile care există la nivel european vis-a-vis de a rezolva problema politico-militară acolo unde sunt cauzele acestei migrații. După izbucnirea crizei din Ucraina, NATO a fost pus în situația să-și readapteze și să-și adapteze obiectivele de securitate și politicile în domeniul asigurării securității flancului estic și a protejării membrilor săi într-un termen foarte scurt. Dacă criza din Ucraina începea la începutul anului 2014, iar NATO la începutul anului 2014 se pregătea să-și fundamenteze strategiile și obiectivele de securitate pentru următoarea perioadă pe care să le adopte la summitul din țara Galilor. După izbucnirea crizei, într-un timp foarte scurt, a fost nevoie să readaptăm obiectivele și să fundamentăm deciziile de reasigurare datorită noii amenințări. După izbucnirea crizei din Ucraina, situația de securitate pe flancul estic s-a schimbat mult și noi care suntem România, care este o țară riverană a Mării Negre, am tot spus că după anexarea Crimeei, situația de securitate s-a schimbat mult și pe Marea Neagră și că politicile de reasigurare ale NATO trebuie să fie îndreptate spre aceste zone și să fie astfel adaptate încât să asigure protecția granițelor NATO și ale Uniunii Europene pe flancul estic.
Și vreau să mulțumesc în mod deosebit domnului ambasador Ducaru, domnului ambasador Stoian, cei care la nivel diplomatic, la NATO, sigur și reprezentanții noastre militare de la NATO, au făcut eforturi deosebite ca măsurile de reasigurare pe flancul estic să fie în egală măsură și pe flancul nordic, dar și pe flancul sud-estic al alianței. Și până la urmă am reușit ca prin eforturi conjugate și sigur și cu insistența dumneavoastră în statele membre NATO și statele membre europene, a Uniunii Europene, să configurăm aceste obiective în egală măsură atât pentru partea nord, adică a flancului estic, cât și pentru partea sud-estică. Și ele s-au concretizat în planul de reasigurare pe flancul estic, a măsurilor de reasigurare, și aceste măsuri, imediat după aprobarea lor la summitul din țara Galilor din anul trecut și după ministerialele ministrilor de externe și a ministrilor apărării din prima parte a acestui an, să se și concretizeze. Și aceste măsuri se referă la mai multe domenii. Și în primul rând este vorba de asigurarea spațiului aerian al NATO și al Uniunii Europene pe flancul estic. Și măsurile stabilite au vizat atât supravegherea spațiului aerian, prezența mai activă a forțelor NATO în această zonă, și ați citit foarte mult și ați văzut știri în presă de prezența avioanelor AWACS în spațiul aerian al României, care în colaborare cu forțele aeriene române și altor state NATO au asigurat din punct de vedere a securității spațiului aerian și asigură în continuare misiuni pe această zonă. De asemenea, a crescut numărul de exerciții și prezența prin rotație pe Marea Neagră a distrugătoarelor, a fregatelor Statelor Unite, dar și altor țări din NATO și Uniunea Europeană pe Marea Neagră, având în vedere pericolul pe care îl reprezintă masarea de armament și aducerea de tehnică modernă în Crimeea, tehnică care se referă atât la forțele navale cât și la forțele aeriene ale Federației Ruse. Și în ultimul rând, prezența prin rotație a unui număr mare de militari din NATO la exerciții organizate în comun cu Ministerul Apărării Naționale din România, exerciții care, sigur, au vizat și tacticile și metodele de a interveni pe această zonă, dar și au urmărit și creșterea gradului de interoperabilitate a forțelor NATO pe flancul estic. Și nu pot să nu amintesc că măsurile acestea care au fost aprobate tot la summit în țara Galilor, acelea de a înființa structuri ale NATO, și precizez faptul că nu sunt baze militare, sunt structuri ale NATO de planificare, de comandă și control, și când vorbim de structuri, vorbim de cele 6 unități de integrare a forțelor din cele 6 țări de pe flancul estic și a celor 2 comandamente multinaționale de divizie, cel din Polonia și comandamentul multinațional de divizie sud-estic, care va gestiona activitatea de pregătire a misiunilor pe flancul sud-estic din această zonă, respectiv coordonarea misiunilor va coordona misiunile pe România și pe Bulgaria. De altfel, România este un partener serios și un partener care își respectă toate angajamentele, fie că este vorba de angajamente asumate la nivelul NATO, fie că este vorba de angajamente asumate la nivelul Uniunii Europene, și măsurile pe care le-am stabilit în țara Galilor le-am și implementat conform graficelor convenite cu structurile militare, Comitetul Militar NATO. Astăzi, de altfel, deja știrea a apărut, în toate cele 6 țări de pe flancul estic, începând de la țările Baltice și continuând cu Polonia, România și Bulgaria, au fost inaugurate, de fapt au fost activate unitățile de integrare a forțelor, structuri care sunt deja operaționale, dar vor ajunge la capacitate operațională completă până la summitul de la Varșovia de anul viitor. În același timp, tot în această săptămână, cred că luni, am asigurat predarea comenzii de la Divizia 1 spre
Divizia Multinațională Sud-Est și am și numit comandantul acestei structuri care va funcționa tot în București. Sigur că trebuie să vă mulțumesc dumneavoastră celor care reprezentați România în țările NATO și a Uniunii Europene pentru efortul comun care l-am făcut împreună cu domnul ambasador Aurescu, astfel încât câte mai multe țări din NATO să participe cu militari, cu specialiști în comandamentele pe care le-am organizat în România și vă mulțumesc încă o dată pentru efortul pe care îl faceți și de aici și trece la activitatea și la relațiile bilaterale, la felul în care dumneavoastră împreună cu ministrul Aurescu, cu mine, am încercat în ultimii 2 ani să relansăm dialogul politico-militar la nivelul Ministerelor Apărării. Și trebuie să apreciez faptul că în acești ani acest dialog a existat. Nu uitați de vizitele care au fost în România, de vizitele pe care le-am efectuat eu, fie la Washington, fie la Berlin, fie la Paris, la Haga, în Turcia și în statele partenere, în Georgia, vizitele care sunt planificate în perioada următoare, să le am și întâlnirile cu ministrii apărării și de asemenea vizitele pe care ministrii apărării doresc să le realizeze în România în această toamnă și sigur că acest dialog bilateral va continua. O să revin puțin mai târziu la dialogul bilateral și la cooperarea bilaterală, cu câteva referiri concrete la felul în care dumneavoastră, împreună cu noi, v-ați ocupat ca să relansăm relațiile bilaterale. Revenind la măsurile pe care România le-a luat în vederea reasigurării pe flancul estic, trebuie să precizez faptul că România este printre puținele state care și-a majorat bugetul pentru apărare. Majorând bugetul pentru apărare, am și avut posibilitatea să creștem numărul de exerciții, numărul de activități de pregătire în comun cu statele NATO și în același timp să asigurăm și o prezență permanentă prin rotația militară NATO în România. Și sigur că atunci când faci acest lucru nu este ușor, pentru că atunci când organizezi exerciții în România îți asumi și responsabilitatea de țară gazdă și asumând această responsabilitate și cheltuielile și măsurile de organizare a acestor activități trebuie să fie pe măsură. Și de aceea apreciez încă o dată că efortul pe care l-am făcut împreună este unul deosebit și faptul că mii de militari, fie din Statele Unite, fie din Canada, fie din Germania, din Franța, din Italia, din Bulgaria, din Polonia, au fost prezenți la exercițiile din România, este un lucru deosebit și ne dă și garanția că principiul apărării colective este cel mai important principiu care stă la baza activității NATO și că țărilor membre NATO și Uniunea Europeană nu le este indiferentă situația de securitate pe flancul estic și în același timp și partenerii noștri, colegii noștri din NATO fac eforturi financiare pentru a fi prezenți pe flancul estic și la acțiunile pe care le organizăm. Trebuie să amintesc aici și participarea forțelor aeriene, mai tot timpul sau probabil tot timpul am avut prezent în România nave, avioane multirol care împreună cu militarii noștri se pregătesc în comun, fie că este vorba de avioanele din Statele Unite, fie că este vorba de avioane din Canada care au participat la exerciții în România, fie că este vorba de avioane din Portugalia care pe măsurile de reasigurare chiar au participat la misiuni de poliție aeriană, fie că este vorba de prezența navelor militare, fie ele distrugătoare, fie ele fregate sau alte tipuri de nave militare în Marea Neagră pentru a asigura o prezență permanentă prin rotație pe această zonă pe care o considerăm noi foarte importantă cu referire la securitatea pe Marea Neagră. În același timp aș dori să apreciez responsabilitatea și determinarea cu care partenerii noștri se ocupă de asigurarea securității pe flancul estic al Uniunii Europene și al NATO. Revenind la Ministerul Apărării, vă spuneam că suntem printre puținele țări care am mărit bugetul pentru apărare și în 2014 și în 2015 și din acest punct de vedere ne-am fixat și două obiective importante.
care au fost și aprobate de Consiliul Suprem de Apărare a țării. Este în primul rând vorba de creșterea capacității operaționale a armatei române, pe un program eșalonat pe un anumit interval de timp și, sigur, un alt program care se referă la un termen mai scurt și la un termen mediu, privind înzestrarea și modernizarea armatei române, astfel încât capabilitățile pe care ne le-am asumat în NATO, la nivel de NATO, dar și la nivel de Uniune Europeană, să fie realizate. Eu zic că din acest punct de vedere suntem pe un drum bun și că felul în care gestionăm în momentul de față politicile în domeniul apărării, politicile în domeniul securității, fie că este vorba de securitatea teritoriului național, fie că este vorba de securitatea flancului estic al NATO și al Uniunii Europene, sunt pe drumul cel bun și că măsurile de descurajare care au fost luate în ultimul timp sunt importante, având în vedere că Federația Rusă, după izbucnirea crizei din Ucraina, pe granița aceasta de est, au amplasat foarte multă tehnică militară, au mărit numărul de exerciții și de activități de pregătire și instruire a armatei ruse și în același timp și-au și prin deplasarea a unor capabilități foarte importante, fie că este vorba de tehnică, fie că este vorba de militari, dintr-o zonă în alta, sigur pe teritoriul Rusiei, au demonstrat capacitatea operațională și au dorit să demonstreze capacitatea operațională a armatei ruse și tocmai de aceea măsurile pe care NATO le-a luat sunt măsuri deosebite. Și aici aș face o paranteză, pentru că aceste comandamente care s-au înființat pe flancul estic, aceste comandamente multinaționale de divizie care vor deveni operaționale până în 2018, au tocmai misiunea de a planifica activitățile și de a pregăti activitățile forțelor de reacție rapidă constituite la nivel NATO, care trebuie să aibă capabilitatea să intervină într-un timp foarte scurt în orice zonă a NATO, acolo unde există o criză. Și secretarul general, domnul Stoltenberg, care astăzi a participat la Vilnius, la inaugurarea unității de integrare a forțelor, a repetat de mai multe ori că aceste forțe de reacție rapidă trebuie să fie capabile ca în cel mult 48 de ore să fie dislocate în zonele unde ar exista o criză. Iar tocmai aceste unități de integrare a forțelor și comandamentele multinaționale de divizie au rolul de a facilita prezența în timp foarte scurt a forțelor de reacție rapidă. În același timp, România, legat de acest aspect, de forțele de reacție rapidă, și-a mărit disponibilitățile și a pus la dispoziția planificării militare NATO capabilități importante care vor face parte din aceste corpuri de reacție rapidă. Sigur că dacă vorbim de situația de securitate, am avea poate de vorbit 2-3 ore și tot n-am epuizat subiectele. Însă vreau să subliniez, și am făcut-o de mai multe ori și o să mai fac încă o dată, că măsurile de reasigurare sunt foarte importante. Dacă vorbim sigur, domnul Docaru este din interiorul NATO, a fost și mult timp ambasadorul nostru la NATO, domnul Stoian, știu foarte bine aceste probleme și le cunosc foarte bine, dar la nivelul NATO, având în vedere noile provocări de securitate, s-a declanșat un proces de reflexie complex și spre sfârșitul acestui an se vor finaliza și anumite concluzii vis-a-vis de adaptarea NATO la noile provocări de securitate și implementarea graduală a conceptelor noi vis-a-vis de problemele de securitate. Și acum aș vrea să mă refer puțin la relațiile bilaterale. Așa, după cum știți, România are parteneriate strategice cu mai multe state din NATO, cu state din Uniunea Europeană și aceste parteneriate strategice sunt documente care se referă la relațiile bilaterale, relații care sunt foarte importante, având în vedere obiectivele de strategie militară pe care ne le-am stabilit împreună. Așa, după cum știți, cel mai important parteneriat strategic este cel cu Statele Unite ale Americii și el este concretizat prin cooperarea noastră în domeniul militar deosebită
și prin încrederea reciprocă pe care au căpătat-o militarii din Statele Unite și cei din România în misiunile sau în zecile de misiuni pe care le-au realizat împreună, fie că este vorba de Afganistan, fie că este vorba de Irak sau în alte teatre de operații. El s-a concretizat, cooperarea aceasta strategică în domeniul militar cu Statele Unite se va concretiza și s-a concretizat în primul rând prin centrul multimodal de la Mihai Cogălnicianu și sigur prin sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice de la DVSL, care spre sfârșitul acestui an va deveni operațional și unde și partea română și partea americană și-au realizat obiectivele pe care le-am stabilit împreună, au alocat fiecare prin bugetele anuale banii necesari pentru a face ca baza să fie operativă și încă o dată subliniez că această bază este o bază strict defensivă care are ca drept obiectiv apărarea împotriva rachetelor balistice. De asemenea, avem parteneriate strategice și ele sunt documente pe baza căruia colaborăm în mod deosebit cu Polonia și semestrial un comitet mixt prin rotație în România și la Varsovia se întâlnesc și stabilesc obiectivele și prioritățile de cooperare în domeniul militar. De asemenea, parteneriatul nostru strategic cu Turcia, dar și cu alte state din Europa, v-ați dat seama că am redeschis dialogul și am repus în relațiile de cooperare, eu vorbesc de cooperarea militară, dialogul cu Germania. Eu am făcut o vizită la Berlin anul trecut și am avut o discuție legată de obiectivele concrete ale cooperării bilaterale cu doamna Ursula, pentru că sunt deja foarte multe doamne care sunt miniștri ai apărării. Doamna Ursula a fost în această vară la București și am continuat acest dialog. De asemenea, parteneriatul cu Franța. Am avut eu o întâlnire cu domnul Le Drian la Paris și urmează ca dânsul să vină în România în această toamnă. Așa puțin în premieră, ministrul apărării din Marea Britanie a fost în primăvară la București și urmează și am avut un dialog interesant cu referire la relațiile bilaterale. În același și probabil în luna sfârșitului octombrie, începutul noiembrie, voi face eu o vizită la Londra pentru a continua dialogul cu Marea Britanie pe cooperarea bilaterală. Și să nu uit că este prezent domnul ministru de externe al Norvegiei, că în timp am avut relații de cooperare deosebite cu Norvegia și că acel spital multirol pe care îl avem în România și este în momentul de față operativ atunci când a apărut fenomenul cu Ebola, este deci operativ, este vorba de spitalul de campanie pe care l-am adus din Norvegia și că pe acest domeniu am avut și avem o cooperare și o relație deosebită și poate domnul ministru, având o colegă la apărare, o doamnă, poate o convinge ca la comandamentul multinațional de divizie sud-est de la București să participe și specialiști din Norvegia la comanda la activitatea acestui comandament. Sigur, dacă e să mă întorc la relațiile bilaterale, sunt multe alte aspecte ale relațiilor bilaterale, relația deosebită pe care o avem cu Portugalia în înzestrarea cu avioane multilaterale, cu Portugalia și cu Statele Unite, în înzestrarea cu avioane multirol al armatei române, relațiile pe care le avem cu Olanda în domeniul bilateral și cu alte state din Uniunea Europeană și din NATO și de aceea rugămintea mea către dumneavoastră, către domnii ambasadori, este aceea să adâncim aceste relații, pentru că în înfăptuirea obiectivelor globale ale NATO în vederea securității, trebuie să funcționeze și relațiile bilaterale, că până la urmă hotărârile la NATO se iau prin consens și atunci când este vorba de un obiectiv dintr-o zonă sau alta a NATO, trebuie să găsim și consensul, pentru că de uneori mai sunt și discuții care nu duc spre obiectivele pe care și le dorește și spre obiectivele pe care și le doresc statele membre.
O să încerc să mă opresc aici, pentru că domnul colegul meu, domnul Aurescu, se tot uită că ar fi cazul să finalizez, că poate și domnul Ducaru mai are multe de spus vis-a-vis de securitate și este și ora târzie și mai aveți și alte activități. Aș încheia aici mulțumindu-vă încă o dată pentru cooperarea pe care o avem pe domeniul acesta al activității militare și aș spune că în noile condiții de securitate, a transformării lumii și a numărului mare de evenimente care apar, diplomația aceasta clasică poate trebuie să transforme într-o diplomație clasică, dar și o diplomație militară. Și cred că acest lucru se întâmplă și că de multe ori ceea ce au făcut militarii români în diferite teatre de operații, ceea ce fac specialiștii noștri, ofițerii, comandanții pe care avem la organismele NATO și la organismele militare ale Uniunii Europene, activitatea lor și profesionalismul lor sunt foarte apreciate și că militarii români alături de ambasadori sunt ambasadori foarte buni ai României în lume și oriunde mă deplasez în lume și în toate discuțiile și întâlnirile pe care le am cu colegii mei, aud numai cuvinte frumoase, cuvinte de apreciere la adresa militarilor români. Aș încheia prin a vă mulțumi pentru atenție și a vă ura dumneavoastră sănătate și la mulți ani cu ocazia Zilei Diplomației Române. Mulțumim frumos, domnule ministru Dușa. Într-adevăr, lucrăm foarte bine împreună. De multe ori, diplomații români se ocupă de aspecte strategice, politico-militare și militaro-politice. De foarte multe ori, colegii din Ministerul Apărării gestionează aspecte ale relațiilor diplomatice cu alte state și în plan multilateral. Este, prin urmare, o realitate, așa cum spuneați, care ne determină să ne transformăm activitatea, să ne adaptăm la ceea ce se întâmplă, mai ales în vecinătatea noastră, și să contracarăm astfel eficient, printr-un parteneriat externe apărare, cât mai bine amenințările cu care ne confruntăm. Și pentru că vorbesc despre amenințări, o să trec la cele mai puțin convenționale și am să rog pe domnul ambasador Ducaru să ia cuvântul și să ne explice un pic ce vom face în continuare, uitându-ne spre summitul din Polonia de anul viitor. Sorin, ai cuvântul. Mulțumesc frumos, domnule ministru. Am fost anunțat să mă pregătesc în limba engleză, o să o fac poate și pentru ușurința jargonului. Let me first thank you for the invitation, and let me mention that I'm deeply honored to be here, and I'm twice honored. First, to share such a distinguished panel, but also to address such a distinguished audience, and I acknowledge here Minister Corlățean and distinguished and dear colleagues from the Romanian diplomatic service, with whom I share a lot, not least friendship, and also thank them for being giving so many times professional and personal help on missions, and this is not just help, not personal help, but also help for the alliance. Mr. Minister, this is a special event, not least because of the quality of the program and the quality of the presence and the international presence, so congratulations and thank you for that. Domnule ministru Dușa, dați-mi voie să vă felicit pe dumneavoastră și pe Ministerul Apărării pentru o zi specială astăzi. E o zi simbolic, dar și importantă practic, pentru că a fost activată unitatea de integrare a forțelor. Primul element care va face parte din structura de comandă a Alianței, deci primul steag NATO oficial. Vor urma și altele prin activarea. Este un moment istoric și dați-mi voie să vă asigur că militarii români sunt într-adevăr și ambasadori ai României și sunt și apărători ai valorilor și ai securității Alianței. And distinguished Minister Brende, thank you for being here in Romania. I have to mention that it makes me feel twice at home, not just because I'm at home in my country, but I have a bit of a flavor of the private office of the Secretary General, having you and your team here, and it's a blend of
I would say, wisdom and vision and capacity to provide leadership of an alliance of 28 great nations. You're used to the Norwegian accent. Absolutely, absolutely. My address today is structured on 3 parts. First to briefly, very briefly address the security context and maybe also give a bit of a more emphasis on the, let's say, non-conventional challenges. Secondly, to highlight what NATO has done until now to address these challenges. And thirdly, to frame the way ahead towards the Warsaw Summit and frankly respond to Minister Aurescu's questions if we're doing enough, we're doing a lot, but we are going to do even more because we have a whole agenda in front of us, and I want to look into some of the key elements. And probably in the Q&A session, maybe link it more to Romania's specific role. When it comes to strategic context, if one would like to define it in one sentence, I would say it would combine emerging and re-emerging threats. And why I'm saying this? In our strategic concept from Lisbon, one could see there was a strong focus on potential future threats. It was in this context that even the Division of Emerging Security Challenge was created. And it was even stated that the threats for the territorial and collective security of allies is removed. But nowadays, the security environment shows that some of these, especially the second element that I mentioned, has changed because the illegal actions of Russia at the eastern frontier of the alliance and its destabilizing role in Ukraine and at the alliance eastern borders, also not least some militarization elements, raise great concern from the collective defense point of view. So that's why I would state that while the emerging threats are emerging even more in a more articulate and faster and more complex manner than we might have envisaged about 5 years ago, these are blending together with the re-emerging ones. And frankly, the alliance is for the first time faced with an arch of crisis, starting from the northeast, going to the southeast, and then to the south. Crises that are complex and also quite different. The eastern threat is closer to, let's say, those kinds of threats for which the alliance was originally equipped, defense of territory of members, but also has in itself elements to the hybrid warfare strategy that are completely new. And in the south, the threat of the terrorist threats that has an unseen scale that combine, I would say, resources, including military resources, military hardware resources that we thought are characteristic mainly to a nation state with the brutality that is characteristic to terrorist organizations. And these threats are a matter of urgency. They are urgent, they are simultaneous, and they are also undiscretionary. So it's not that the alliance can ignore them. They are really linked to the raison d'être. So from this point of view, it is a new context that needs to generate a new approach. What has been done so far? Vis-à-vis the threat from the east, the package of reassurance measures that has been launched in Wales is ongoing, and there are visible effects.
from increased air policing, naval presence, the borders of the alliance, the updates of contingency plans, establishing new plans, the so-called graduated plans, as a kind of, let's say, interim between contingency plans and those who are operational ones when an operation starts. Increased exercises in intensity, complexity, and also size. The creation of new elements in command structure like the NFIUs. So all this has generated a new level of readiness that is, I would say, up to schedule, but it's just a goal post in a much larger and long-term process. And this process is reflected in the Readiness Action Plan. The Readiness and Action Plan actually provides for the doubling of NATO response force. And the NATO response force practically will reach the size of 40,000 troops. And at the core of this is the so-called very high readiness force, the spearhead force, as the Secretary General calls it, with a readiness of 24 hours. At this point, we have 7 nations that have voluntarily assumed the command of the very high readiness force for the upcoming future. There has been action in terms of prepositioning of enablers and relevant military equipment, especially in countries like at the frontier, and this includes also Romania. Is it enough? No. The key word on the way forward, and this brings me to my third part of my address, the key word is adaptation. And it's a long-term adaptation. I think the banner of the Warsaw Summit will be about adaptation. There are 3 strands. First one, and I will not put them in a kind of politically correctness order necessarily, but I put them because it's how they sourced, they generated this push for adaptation. First strand is military adaptation, which will include, and here I'm speaking already about elements of on the agenda, the way it's framed in NATO headquarters in order to be presented to defense and foreign ministers of heads of state next year. It's of course full implementation of RAP and actually measures that go beyond. Secondly, it's focus on the capability development packages, and some of them have to relate to some of the packages that have been designed before and for which there was advanced planning done, but also new aspects. Another key component will be the missile defense, the initial operational capability of NATO missile defense system, and here Romania will be one of the pivotal countries. The next would be cyber defense. And in cyber defense, there is a stronger conscience of in terms of the need to invest more in resilience. So not to let any adversary reach our system, steal or exfiltrate informations, or block, degrade our system and the functionality of our society. So this is first and foremost. But there are also political questions and the dilemmas that are linked to the cyber dimension of hybrid warfare, the use of cyber tools as weapons in military operation. That has been demonstrated, especially more recently with the operations in Ukraine, but there were also advanced examples in the past. And of course, we're aiming to endorse a response strategy for the hybrid warfare context. We had an analysis period until June, and now we're entering the phase where we're developing the strategy to respond to hybrid warfare. So these are just a couple of aspects that has to do with military adaptation. Second is institutional adaptation. Now, NATO as an institution has been reforming significantly, and you know,
There has been a reform of the command structure, a reform of the agencies, a reform of international staff. It was mainly driven by efficiency reasons and also against the context of the financial crisis. So cost efficiency, but also functionality efficiency. I think the core aspect of institution of the next phase would be how to adapt procedures so that we'll be able to take decision faster in such a fast-changing environment, based on better information, more comprehensive information, and analysis in order to respond to the threats. And third, political adaptation, which has to bring together the previous elements as well. And here the question will be, how do we relate to the strategic concept of Lisbon and also to the defense deterrence posture review? And there's no decision to change, but there's a clear sense that there has to be a debate to see how we relate these conceptual documents with reality. One important point is to develop a framework relationship with Russia in this new context. And this will be generating an important debate, mainly by foreign ministers, and I think the December ministerial will be important from this point of view. Also, here I want to stress that the issues like the enlargement process and the future development of NATO's partnerships is absolutely key and is essential. I would make one important point when it comes to the relationship with Russia. The alliance has never thought and doesn't want neither confrontation nor isolation of Russia. The goal of building a cooperation and partnership relationship with Russia is still valid. Nevertheless, resuming a normal relationship and the aspiration towards strategic partnership expressed in the strategic concept of Lisbon 5 years ago will only be possible once Russia returns to respecting the international law framework, the agreements and commitments that it has internationally agreed to. So if you want, there is a continuous, I would say, positive stubbornness on behalf of the allies to keep the option of the long-term option now of a partnership with Russia, but by respecting the principles. And here I would underscore this key point made by Minister Hender, the values and principles upon which our society and our institutions are based should not be lost in this process. And it's a pity that Russia has a different stubbornness to regard NATO as an adversary, and actually to develop a whole rhetoric and propaganda in this sense. I would leave the part related to Romania's role for questions and answers, and I will stop here. Thank you once more very much. And let me say, since I'm somebody who is on lease from the Romanian Foreign Service to NATO International Secretary, that I'm always extremely honored and glad to work with colleagues. I'm doing this every day practically with Ambassador Stoyan in Brussels, but also with Ambassador Tinka and so many colleagues with whom I'm so many times on phones or on meetings when I'm abroad. Thank you again very much.